సో ఈ లాస్ట్ క్లాస్లో ఈవెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సార్. దయచేసి ఏదో మొక్కుబడిగా మాత్రం ఏ పని చేయకండి. నేను ఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పిల్లల ప్రాజెక్టులు చూసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్లో ఒక బ్యాచ్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తారు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ ప్రాజెక్ట్స్, పైథాన్, తర్వాత వాట్ ఈస్ ఏ కేఎన్ఎన్. ఏం ప్రాజెక్ట్ అనేది అది ఏంటది? అంతే, అదే ప్రాజెక్ట్, డ్రైవర్ డ్రౌజినెస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ యూజింగ్ కేఎన్ఎన్. ఎంఎల్ మెషిన్ లెర్నింగ్ లో ఏంటి అల్గారిథం ఏంటి? అది మనోడు ప్రాజెక్ట్ చేశాడు 4 నెలలు. ఎంఎల్లో ఏదో ఒక అల్గారిథం ఉంటుంది అంతే, దాన్ని పట్టుకోవడం, ప్రాజెక్ట్ చేయడం. ఏం చేశారో వాళ్ళకి తెలియదు, ఎందుకు చేశారు, ఎందుకు కొనుక్కున్నారు, ఎంత మొత్తం 10,000, 10,000 రూపీస్. ఓకే, 10,000 రూపీస్లో నీ కష్టం చెప్తున్నావు. ఓకే, వాళ్ళకి అదే కావాలి. వీళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అన్నీ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాయి. ఐ లైక్ ఇట్. లెక్చరర్లు పని చేయకూడదు, స్టూడెంట్లకు చదువు అవసరం లేదు. ఈ మధ్యలో ఇన్స్టిట్యూట్లు ఉంటాయి కదా, వీళ్ళు ఏంటి అని అంటే లెక్చరర్కి తగ్గట్టుగా ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టూడెంట్కి అమ్మేస్తే ఆ స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి చూపించాడు. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. వాళ్ళే కొనుక్కొస్తున్నారు, వాళ్ళే చెప్తారు. ఏం చేసి వెరీ వెరీ హౌ క్యూట్ ఇస్ దట్. సూపర్ సూపర్, అది ఇంకా హైలైట్, ఇంకా ప్రజల వద్దకు పాలన్నది. వీళ్ళందరినీ పట్టుకుని నేను టీం తయారు చేయాలి. ఓకే సరే, నేను ఎందుకు ఇట్లా చెప్తున్నానంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ అండి ఇవి. ఈవెంట్స్ అని చెప్పాను. ఈవెంట్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి మనకి మంచి మంచి లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి. RxJS అని ఒక బ్యూటిఫుల్ లైబ్రరీ కనిపెట్టాడు. ఈవెంట్ బేస్డ్ మెకానిజంని హ్యాండిల్ చేయడం ఎట్లా? పబ్జి ఆడతారా? ఏదో ఒక గేమ్ ఆడతావు కదా, ఏం గేమ్ ఆడతావు? కౌంటర్ స్ట్రైక్, నీడ్ ఫర్ స్పీడ్, క్యాండీ క్రష్. ఓకే, ఐ డోంట్ నో, క్యాండీ క్రష్ గురించి తెలియదు. కానీ పబ్జిలో నేను ఆడలేదు, నేను ఒక్కసారి కూడా ఎవరిని ఫైట్ చేయలేదు, ఎవరిని షూట్ చేయలేదు. ఓకే, నాకు తెలియదు పబ్జి. కాకపోతే చూసినప్పుడు నాకు అబ్జర్వేషన్ తెలిసింది ఏంటంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఈవెంట్ని ఫైర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ఈవెంట్స్ మధ్యలో సింక్రనైజేషన్ కోసం అల్గారిథమ్స్ కావాలి. అది నార్మల్ గేమ్ ఏం కాదు, దాని వెనకాల ఉన్న కోడ్ కనుక కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. పబ్జి లాంటి గేమ్స్ థాట్స్, వాళ్ళు రాసిన కోడ్, వాళ్ళు రాసిన విధానం ఎక్స్ట్రాడినరీ. గూగుల్ ఎందుకు పనికిరాదు అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. సర్లే, గూగుల్ గొప్పతనం గూగుల్ది కానీ చెప్తున్నా, ఆ కాంప్లెక్సిటీ లేదు వీటికి. Xboxలో ఉండే కొన్ని గేమ్స్ ఉంటాయి, ధృతిమన్ సార్ ఆడతారు డోటా అని చెప్పేసి. ఆ గేమ్స్ ఇవన్నీ స్ట్రాటజీ గేమ్స్. తర్వాత వాటిలో ఉండే టెక్నికాలిటీ టూ మచ్ ఉంటుంది. మనం చేసేది నాట్ ఈవెన్ 0.1%. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ గేమ్స్తో పోల్చుకుంటే, ఆ లెవెల్ ఆఫ్ కోడ్తో పోల్చుకుంటే మన కోడ్ 0.1% కూడా కాదంటున్నా నేను. మన అన్ని జస్ట్ డేటాని తెచ్చామా, చూపించామా, డేటాని తీసుకున్నామా, పంపించామా, ఇంతే. తిన్నామా, తెల్లారిందా, అంతే. సో ఎనీవేస్, మీరు దాన్ని ఆ ఇంట్రెస్ట్ తోటి నేర్చుకోండి. ట్రై టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్, ఈవెంట్ బేస్డ్ మెకానిజం, ఈవెంట్స్. ఇది నేను జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను అంతే, నేను ఇంకా చాలా చాలా గొప్పగా చేయొచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ DOM. 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 What is DOM? Document Object Model. Okay, now come back to the point. డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోడల్ అంటే ఏంటి? మోడల్. ఓకే, ఏమైనా తప్పుడు ఇమేజ్ వస్తే మాత్రం అంత తిట్టుకోకండి. MODEL, మోడల్ 3-dimensional representation of a person or a thing or a proposed system structure.
What is a model? Three-dimensional representation of a person or a thing or a proposed system, typically a similar scale than smaller scale than original. Okay, చెప్పిందా? దీని ఇమేజెస్ అనుకుంటూనే ఉన్నా. ఓన్లీ దట్ ఈస్ మోడలింగ్ గురించి వచ్చింది తప్ప మోడల్ రాలేదు. ఓకే, మోడల్ ఫర్ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ చూద్దాం. నాకు కావాల్సింది ఇవే అన్నమాట. ఇప్పుడు క్లాక్ టవర్ కాదు ఇది, కాకపోతే వాట్ ఈస్ దిస్ క్లాక్, వాట్ ఈస్ దిస్ సేమ్ లైక్ థింగ్ ని నేను ఒక మోడల్ లాగా అక్కడ డిస్ప్లే చేశాను. ఇదేంటిది? దిస్ ఈస్ ద మోడల్ ఫర్ వర్కర్ ఇన్వెంటరీ అయి ఉంటుంది నాకు తెలిసి, అది లేకపోతే ఏదైనా ఆఫీస్ అయి ఉంటుంది. అంటే అది మోడల్ అనమాట. ఎట్లా కనపడుతుంది నీకు, లుక్ ఎట్లా వస్తుంది, ఫీల్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది సినిమాలలో చూపిస్తారు కదా బాంబులు పెట్టేటప్పుడు. ఏమని, ఇది గ్రౌండ్, ఇక్కడ మంత్రి కూర్చుంటారు, ఇక్కడ జనాలు కూర్చుంటారు, ఇక్కడ పిల్లలు ఉంటారు అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు కదా ఒక స్టిక్ పట్టుకుని. వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ యాజ్? చెప్పు. మోడల్. ఏదైనా అపార్ట్మెంట్ కొనడానికి వెళ్ళారు అనుకో, విధి సారీ. And you go to what is model? This is what I'm trying to explain. The model means smaller representation of the original system. So science, this is the model to explain. This is the model to explain hospital, houses, all these things, biotelemetry, something like that. This is the model for a village or a street or a place. So I'm talking about, these are called models. Okay, done. Now what is document object model? Obviously, right? Document object model. So as soon as I typed a document object model, I got some graphical representation like this. What the hell is this? It is looking something like దాన్ని చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది మీకు? వాట్ ఈస్ దిస్ లుకింగ్ లైక్? అరే అది మోడల్ లా కనపడుతుంది. దే ఆర్ ఆల్ ట్యాగ్స్, రైట్? సో ఈజ్ ఇట్ నాట్ సంథింగ్ రిప్రజెంటింగ్ a HTML page? Is it not representing a web page? Yes. Document object model is nothing but it's a representation of the HTML page in a hierarchical and tree structure. Hierarchical and tree structure. ఒక tree structure లో మన HTML page ని represent karna, to representing the HTML in a tree structure is called as document object model. Okay, fine. What do you mean by tree structure? For example, if your HTML page, for that HTML page, HTML node is the root element. Then how many children generally HTML element will be having? HTML element ki enni children ఉంటాయి? Only one. What is that? HTML element ki enni children ఉంటాయి? Head, title, body. Okay.
Basically, that's already discussed. Title is not children, title is descendant. How many children are there for HTML element? Only two children. That is head and body. How many children will be there for body? So many. How many children will be there for head? Generally title, meta, style, kind of things. So this kind of structure is called as document object model. Yeah. What happened? What was my point? Your HTML is divided into HTML page is structured in a hierarchical, right? Representing in such a way is called as document object model in that way. Okay. For all the HTML, there is one more root element called document. In that document, actually document maintain every element as an object. Every element as an object. Shall we see that? Shall we see that? Okay. So let us take an HTML page. So here I have a HTML page, right? So my document object represents this HTML page as a tree structure. Let us see this. Console.dir of document and enter. So document is the root element. Inside this document, we have children. What is the children I have? HTML. You can see as soon as I move my mouse on the HTML, this whole left side part got selected. When I click on this 0, again, it is also having the children, and these children are two. One is head section and another one is body section. This is head, this is body. Inside the head, you have again children. Only one children, that is right. I'll go back to the body, and now you have children of 4 or 5. Oh, 10. I have 10 children. H1, H1, H2, division, B, button, I, division, script, and all. So, what did you understand out of this? Document object is maintaining your HTML page in a different way. Document object ఏం చేస్తుంది? HTML పేజ్ ని ఇంకొక రకంగా మెయింటైన్ చేసుకుంటుంది. Okay. Not only that, it will also have document object will have so many methods. I'll show you. This is this. Methods like full screen, where is get element by ID, get element by class name, get element by tag name, get element by name, get selection, get animations, and there is one more thing called query selector.
Okay. PQ. Query selector. Query selector all. What ready state? What are these? These are all different methods. These methods are available under document object. So what is document object? Document object represents or maintains the HTML page in a hierarchical and gurtu lekapothe you use the word called tree in a tree structure, and document object is having so many properties and methods. But why? What is the purpose of document object? What is the purpose of, come on, document object enduku? Yeah. So what is the purpose of JavaScript? Come on. How do you describe about your understanding? Why we need JavaScript? What is that? Very good. Nice, very nice. Control HTML and CSS. Generate HTML and CSS. Very nice. Excellent. So how document object will control the HTML and CSS? By using these methods. HTML and CSS ni etla control chestadi JavaScript? By using document methods. Shall we see that control? Here I am going to write the code script. Don't worry about what is the method I am using. Worry about how I control it. What did I do that? What did I do there? So here I have something called division. ID is equal to DB. So through document object, document dot get element by ID of DD dot style dot color is equal to red. Actually, the Praveen color was black. What happened now? It has changed to, now basically the Praveen color was black, but now what happened? It changed to red. Am I controlling it or not? Am I modifying it or not? For example, set timeout. What the set timeout will do? After every కాదా? మరి సెట్ ఇంటర్వెల్ ఏం చేస్తుంది? మరి సెట్ టైం అవుట్ ఎవ్రీ అన్నావు అని అంటే ప్రతిసారి అని అర్థం. ఎవ్రీ ఎట్లా వాడతావు ఆ వర్డ్? ఆఫ్టర్ అంతే. ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ కాదు, ఆఫ్టర్ 3000 seconds. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్, దీనికి ఒక ఐడి పెట్టుకుంటా. ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి document dot get element by ID of D2 dot style dot color is equal to green. You just see there, after 3 seconds the color of the welcome to Edipoli got changed. Hello? Yes, sir. Right? So what I am doing there? I am controlling. I am modifying the HTML and CSS. Okay. So this is what the control is.
Next, I will explain you what are the methods we have. First of all, I am explaining you what exactly the control is. Second thing is what exactly the creation is. With the DOM, we can create HTML elements also. Shall I create an element? Shall I create an element? Yes. So here I am creating an element, document dot create element. There is a method called create element of H1. And I would like to store that element in X. What do I have in the X? We have an element in the X, H1 element in the X. Shall I see them? Console dot log of X. Can you see you have a HTML element here? But it is displayed in console. So what I should do, I want to put this is how I can create element. Sir, understood? How do I create an element? By using create element method of document object. But how do I put some content inside that element? There is some method called x dot inner HTML is equal to DOM manipulation process. So now if you see what is there in the X, you have the H1 element as well as DOM manipulation process. That means the content. Suppose if you don't like this, then you can make use of something called water bottle. So have I created an element or not? Which element? HTML H1 element. So normally in HTML, we can create elements like this. Through JavaScript, we can create elements like this. I know you may feel this is the most easiest way of creating elements, but when you want to dynamically generate some elements, then you have to do this. Okay. Okay, next. After creating the element, if you want to append it to the content and to the HTML page, we have to make use of another method called document dot body dot append child of X. So it now added to the body. Okay, we'll come to that functions. But first of all, have you understood this welcome to Edipoli is created by HTML. Water bottle got created by JavaScript. water bottle created by JavaScript DOM. Okay, that is why we call it as DOM element. It is not JavaScript. Sorry, it is not HTML element. Actually, you can call it as HTML element. Even the class name or type of that name is also HTML element. But basically, it is called as DOM HTML. DOM HTML. It is not pure HTML. It is DOM HTML. Understood? So what all I am able to do with the DOM? We can control the HTML CSS. We can create the HTML CSS. We can insert the HTML and CSS into the web page. Okay. But for that, what we have to do? We have to understand how to use these DOM manipulations. So for that, the most important thing is selection of the element. What is the most important aspect? Selection. What do you mean by selection? Before using it, first of all, you have to select it, right? I have a water bottle there filled with water. Nina water ni tagali. I want to drink that water. How can I drink that water?
Drink. I will. We have to first hold that bottle. We have to first select the bottle. You want to play the cricket, but to play the cricket, first of all, you have to select the bat, right? Have to pick up, of course. Have to pick up the bat. లేకపోతే సీరియస్కి వెళ్ళిపోతావు అక్కడికి, పిచ్లోకి వెళ్ళి డాన్స్ ఎత్తావా? So first you have to select the bottle and then you have to play it, right? To change the style or to control anything, first you have to select it. How do you select it? By ID. We have some methods. We can select an element in different ways. We can select an element or set of elements by using element, class name, tag name, all these things. So let me have some content. Okay, I'll go with H1 India, Sri Lanka, Japan, Canada. These are the 4 countries I have. So I want to select the element. So I can select, if you want to select only one element, you can select the element by using ID. So keep an ID to that element. If that element has an ID, then take that ID by using, you can select that element by using ID using document dot get element by ID of D1 method. So this, what does it do? It will select this element and it returns the selection and reference of that element. So now X will have the reference to this element. X lo ఏముంది? ఈ ఎలిమెంట్ మొత్తం ఉంది. This element is totally there available in X. So what I can do with that X? I can see console dot log of X. You can see it. Let me see. Can you see this? X is having the complete element, right? But this is the HTML representation of the element. If you use dir, you can see that object representation of that element. Cheppu. D1 కి సంబంధించినవి అంటే ID అని చెప్పి. Why it is displayed as H1 hash ID? It is this X is having an element whose name is H1 with ID D1. ఆ మాత్రం రిలేట్ చేసుకోలేవరా వంశీ నువ్వు? ఇక్కడ హ్యాష్ ఉంది, D1 ఉంది, ఇక్కడ H1 ID D1 ఉంది. ఐడిని మనం హ్యాష్ తోటి ఇంతకు ముందు వాడిందే. ఫింగర్ చూపులు చూస్తూ ఉంటాం. H1 is having this particular H1 hash D1 is having the Sri Lanka complete information. The access, you can see inner HTML is equal to Sri Lanka. This is how we can select element by using ID, right? Next, I can select element, not element, elements. Okay, for example, how can I identify element?
with ID. Apart from ID, can I select or can I identify element by using its element name? Can I use, can I select elements by using its name? Yes or no? But when I use the name, do we have only one element or we have multiple elements? ఒక్క ఎలిమెంట్ ఉంటుందా మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? That is why the name of the function is, the name of the method is document dot get elements. We have to use the word called elements by name. Let us see this. Get elements by name. Don't use element. The name is elements by name of h1. Put it in the double quote so that what does it do? This function will select all the h1s of your in your HTML page, and all those HTML elements will be assigned into the K. You want to bring a soap from the Kirana store. How do you bring the soap from Kirana store? You will carry that with the hand and you will come. You have to purchase 8,260 soaps. Okay. You have to purchase 40 soaps from the Kirana store. How do you bring them? I say, you will have the carry bag. So when you select a single element, you will have that directly in the X. But when you are selecting multiple elements, by this document.get elements by name gives you multiple elements. How do you store multiple elements? How do you keep multiple elements in K? ఆన్సర్ చెప్పడం నాకు చాలా ఈజీ అండ్ మంచిదేమో, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉంటాను ఇట్లా. బట్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఇట్, యూ కెన్ నెవర్ డెవలప్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు చెప్పు, హౌ డు యూ స్టోర్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ కే? హౌ ఇట్ మస్ట్ బి ఇన్ ద కే? యూజింగ్ ఫర్ లూప్ సార్. కేలో ఎలా ఉంటాయి అని అడుగుతున్నాను. కరెక్టే, కేలో ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి? array format. Super అండి. The K will have all the elements as an array. నాకు ఆన్సర్ కావాలి. console.log of K. Document.get elements by tag name, not name. I am really sorry. There is also a function called name. You can give name also. But here I have to use tag name. So with this, how many elements got selected? 4. All those elements are arranged in an array, right? But unfortunately, this looks like array, but it is not array. మమ్మల్ని చంపేయండి సార్, మమ్మల్ని చంపేసి మరి ఊరికి ఇచ్చేస్తారు ఎంట్రా లచ్చలో. చూడండి, that looks like an array, but it is not an array. That is called as collection. అయ్యో సార్, మీకంటే మరీ సౌకర్యాలు ఎక్కువైపోయి ఇట్లున్నారు. కానీ ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ కోసం నేను ఇట్లా మీతోటి ఇంత డీల్ చేస్తున్నా, కానీ లేకపోతే ఎప్పుడో మిమ్మల్ని చంపేద్దు.
బాగా సౌకర్యం ఎక్కువైపోయి బాగా బాగా ఉన్నారు మీరు. లేకపోతే మీకున్న తీటకి తోలు తీసేది యూజ్లెస్ అనమాట అసలు. కొద్దిగా కూడా కాంప్లెక్సిటీని యాక్సెప్ట్ చేసే స్టేజ్లో లేరు మీరు. కొద్దిగా కొద్దిగా ఎంత ఇచ్చానంటే కథం మొత్తం షేక్ అయిపోతుంది బాడీ. ఓకే, బాగా కోపం ఉంది మీ మీద నాకు, కానీ నేను ఆ పంటి కిందనే పెట్టి మరీ ఉంటున్నాను. ఎంత చూపిస్తున్నారంటే అంత చూపిస్తారు, అనుభవిస్తా. మీకు బాగా అసలు కొద్దిగా కాంప్లెక్సిటీ కొద్దిగా ఆలోచించమంటే చాలు. ఆ, ఎందుకు ఇంత తిట్టాను అని అంటే, జావా పీపుల్ హ్యావ్ టు లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్. ఇన్ జావా వీ హ్యావ్ స్ట్రింగ్స్, స్ట్రింగ్ బఫర్, స్ట్రింగ్ హెడర్స్, అరేస్, కలెక్షన్స్, లిస్ట్స్, మ్యాప్స్, సెట్స్, ఇవన్నీ ఒకటే టైప్. ఏంది లేదు. How many type of variables we have? Only one. In Java, int, byte, short, float, double, boolean, string, character. These are all the data types of Java. Yeah. But we don't know this. ఇట్లా చెప్పగానే కథం ఇట్లా బ్రెయిన్ పగిలిపోయినట్టే ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి. వినండి, వాట్ ఈస్ దిస్? HTML collection. It's not an array. What is the difference? Okay, that is not necessary for you, but those people who want to keep the experience, they have to know this. In arrays, we have so many methods, like array methods, you know. What are the array methods you have? Map, filter, reduce, for each, all these things are there. But in node collection, you don't have any bloody method here. Do I have any in the prototype? Do I have any method? నా దగ్గర ఏమైనా మెథడ్ ఉందా? లేదు. Then how do I use this HTML collection? Only one possibility, that is called as for loop. Apart from for loop, you can't do anything. So when you select elements by using get elements by tag name, what do I get? HTML collection. It looks like array, but it is not an array. Document dot query selector all of h1. Console.log of p. Here we get same. By using get elements by tag name, we get HTML collection of elements. By using the query selector all, here also we have elements, but they are called as list, node list. Node list. What do I have, sir? In the 0th index, you have first h1, first index you have second h1, third h1, fourth h1. All the h1s are selected and collected. Even in the HTML collection also same. Hello, చూస్తారా? రెండు ఒకటేలా కనపడుతున్నాయి కదా నాన్న. Then what is the difference? What is the difference? Let us expand this node list prototype. What is the difference you have observed? Sir, first లో చెప్పేయడం కష్టమే, నో డౌట్ అండి, మీకు కొద్దిగా కష్టంగానే ఉంటుంది, కానీ చెప్పండి.
చెప్తున్నారా డిఫరెన్స్ ఏంటని? I'm sorry. Very good. What are the keys and values differed from? ఏంటి ఆ పేర్లు ఏంటి అంటున్నా? ఓకే, ఎందుకు ట్రై చేయు నాన్న? ఇప్పుడు దీంట్లో ఏముండే? అసలు ఏం మెథడ్సే లేవు. బట్ హియర్ అట్లీస్ట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఫర్ ఈచ్ ఈస్ దేర్. బట్ వై యు ఆర్ నాట్ సేయింగ్ దట్? యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ, రైట్? What is the method we have extra in here? For each, you can use for each for accessing the elements. Okay, right. So I need not to depend. If I select elements by using get element by tag name, I can use only for loop. But if I use query selector all, what I can use for each also? Because no, with query selector all returns node list. In the node list, what do we have? For each. ఎందుకోసం అంటారు for each? What is the purpose of for each? Array to iterate all the h1 elements, whatever selected, to iterate over all the elements, we are using for each. We can make use of for each. What is the purpose of for each in arrays? To to okay, good. To iterate over each array value, right? The same way, query selector all node list for each also iterate over each particular element. How, sir? Here p dot for each of a function. So now this a will have, so this for each will do what? What does it this for each do? It will call the callback function for correct cheyponi for every element, for every element. Value of element ante emaitadi? I, N, D, I, A. These are all values. No, because I have selected elements. So for each iterates over all the elements. For H1 ones, H2, these all elements. So A will have first element. When it is iterating for the first time, A will have the first element. When it
When for each iterating for the second time, this function will be passed with the second element. That means what? Sri Lanka. Sri Lanka or Sri Lanka H1 element. Sri Lanka's complete H1 element. So console.log of A shows you India, Sri Lanka, Japan, and Canada. So now what I can do? A is having the reference of each element, right? I can apply, I can modify the contents of it. Or else I can modify the style of it. How can I modify the style of it? A is the element dot style dot color is equal to red. So what happened? All the H1 elements got selected and each element color got changed to red. So this is how we select elements. This is how we modify the element. Modify the elements. Okay. Yeah. So if you want to change the style and all, you can do this. Okay. Done. Yeah. Now, whatever so far we have learned, with that, we should able to perform something. We should able to perform something. What is the performance? Let us see this. I have an image tag whose ID is equal to TD. Leave about this, okay? I'm done with this. Okay, I have an image tag. Okay. And imagine I have a variable with the image tag. So X is having the address of the image. How can I use this address into the image? ఇప్పుడు నాకు ఈ ఇమేజ్ ఎలిమెంట్ లో ఈ URL ని నేను అప్లై చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఓకే, ఫస్ట్ ఐ హావ్ టు సెలెక్ట్ ద ఎలిమెంట్. హౌ డు ఐ సెలెక్ట్ ద ఎలిమెంట్? where k is equal to document dot get element by id of td. So now k is having the reference of this image. Now I want to change the style of this image. Then I can use k dot style dot color. But I don't want to change the style. What I want to change? ఇమేజ్ ఎట్లా ఫస్ట్ ఇమేజ్ అప్లై చేయాలి కదా. ఇమేజ్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తారు? ఒక URL ని ఇమేజ్ కి దేంట్లో అప్లై చేస్తారు? దేంట్లో సప్లై చేస్తారు? SRC లో సప్లై చేస్తారు. సో హౌ కెన్ ఐ అప్లై నౌ? త్రూ జావాస్క్రిప్ట్. Through JavaScript, I want to put this image source URL into that image source. తెలుగులో చెప్పాలి అని అంటే అక్కడ URL ఉందా, ఆ URL లో ఉన్న URL ని, ఆ X లో ఉన్న URL ని ఆ ఇమేజ్ SRC లోకి పెట్టాలి. ఎట్లా పెడతాం? When you want to change the style, what did you do? X dot k dot style dot color, because style is directly an attribute. I want to change the SRC. Then మరి చెప్పడానికి ఏమైంది? k dot SRC is equal to X. See here. How to apply the source? Like this. Hello.
right? How to use the image, how to change the image URL, how to change the image URL. Now I would like to go back to the complex one. Now X is having array of images. I'm having array of images. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయని వాళ్ళకి ఇబ్బందే నాకు తెలుసు కానీ కంటిన్యూ. I have 4 images now in an array here. So I want to apply the first image into this into this image element. First image నేను అప్లై చేయాలి దాంట్లో కూడా ఎట్లాగా x of 0 yeah you will able to identify that URL, that's okay, but k ఎక్కడ ఉంది తీసేసిన x dot ఏంది x is the array images array, it is not the image element. Again where k is equal to document dot get element by id of pd ఎవరికి ఇస్తావు ఇది కొబ్బరికొండాలని వచ్చి చేస్తాడా k dot src is equal to x of 0. Super. Very nice, excellent, very good. Now I want you to change the image for every 2 seconds. Set timeout will execute only once. Set interval will set interval of function comma 2000. What should I do here? K dot src is equal to x. X అంటే డైరెక్ట్ మొత్తం అన్ని ఒకటేసారి వెళ్ళిపోతాయా? ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాలి x of 0, తర్వాత x of 1, తర్వాత x of 2, తర్వాత x of 3. చెప్పండి.
If I do it like this, what will happen? For every 2 seconds, it will apply the same x of 0. I want to change this 0 to 1. Then it should be me. Where I is equal to 0, x of I plus. ఏమైంది? It is every 2 seconds, it is changing the I value and hey, నేను రాశాను లాజిక్. Yes, ఇది నాకు కావాల్సింది. But after I is equal to 3, what happened? I becomes 4, 5, 6, 7, 8, 9. Again, it should come back to 0. Yes, this is logic. I'm saying this is all logic. Pure logic. Okay. No logic రాయమని అంటున్నాను. If I is equal to x dot length minus 1, I is equal to 0. Else I plus plus. X. ఏమైంది? ఏమైంది? ఏం ఇంకా చెప్పు, గట్టి మంచి క్లారిటీతో చెప్పు. ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్. అది మళ్ళీ రొటేట్ అవుతుంది. Okay, last example of the day. Now I have done all with the set interval, right? I don't want the set interval. Leave it. I have first of all, as soon as the page loads, I should load the first image. How can I load the first image? K dot src is equal to x of I. That's fine. So let me have the width is equal to 200 pixels. Height is equal to 100 pixels. Okay, 300 pixels. Okay. Width 100, height 300. Okay. Width 200, height to 500. Okay. Next. My point is, I should have a button here, BOTTYN button. Next and previous. Okay. I hope you are able to see this, right? Previous button and
next button. So when I click on the next button, then I should have the next image. When I click on the next button again, I should have one more image. How can I do that? I am waiting for your answer. ఏం చేద్దామంటారు? వెరీ గుడ్. ఈవెంట్ లో ఆన్ క్లిక్ ఫంక్షన్ రాద్దాం. వెరీ గుడ్ అండి, చాలా హ్యాపీ. సో దట్ అప్లికేషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ ఆన్ ద బటన్, when I click on this button, I will call some function. When I click on this button, I'll call some function. I'll define these two functions here. Function previous. What I should do here? This is important. I'll implement previous later. First of all, I'll implement next function next. As soon as I do the next, I have to increment the I value and then k dot src is equal to x of I. So now when I click on the next, I got the next image, next image, next image. Hello. When I click on the previous, I have to do I minus k dot src is equal to x of I. So next previous. But this will not work 100%. The problem is next will be failed after the last image. When I was in the index 3, when I becomes 3, what will happen to x? When I becomes 3, okay, k dot src is equal to x of 3. But if I click on again on the same next button, I becomes 4. So when I becomes 4, x of 4 is there is nothing undefined. So here I have to do something. If I becomes 3, make it immediately to -1. This is also wrong. You have to correct it in multiple ways, but it works. For next, it works. Say next. It repeats to the back. Hello. Let us see whether it works for previous or not. So here previous fails, right? So when I becomes 0,
if I is equal to 0, then what I should do? I should be made as 4. Sorry, 3. 3. Not 0. Already 0 lo unnamu. X becomes -1. Sorry, X becomes -1. Sorry, Nana. X 0. Chapter. X becomes 0. X should be made as 4. I'll tell you. Both are wrong. I'll tell you. Next. Previous. This is all going to work only if you press continuously. Suppose when X becomes 4. Okay. Next. Now I is 0. Hello. When I becomes 4, then it will fail. You have to write a perfect logic. Yes, of course, I know that. So I'm able to identify this is not going to work. But you have to find out the right logic for working both the things. I am leaving to you. Start scolding me. దొంగన కొడుకు చెప్తలేడు, ఆ ఇమేజ్ ఇవ్వట్లేదు, ఈ ఇమేజ్ ఇవ్వట్లేదు, ఈ ప్రోగ్రామ్ కోడ్ ఇవ్వలేదు, ఆ కోడ్ ఇవ్వట్లేదు. తిట్టుకోండి, మీ సావు మీరు రావండి, కానీ రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకనంటే if you are unable to do it, obviously I will give you. Okay. So do this assignment, all the assignments, as many as possible for today. See you tomorrow. Tomorrow is a Saturday, I know that, but still you have class. Na ishtam vachina class chepta, rep class. Okay, see you tomorrow.